بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الاعدادي، النهاردة معادنا مع أول دروس اللغة الإنجليزية، وعندنا حل أسئلة يونت 1. نبدأ بليسن 1. I تامر لطفي. I am, I have, I was تامر لطفي. طبعا ده سؤال تشوز. I am تامر لطفي. Okay. I'm 13 years age old. Wait, I'm 13 years what? I'm 13 years old. I am in المفروض في كلمة ده first ولا one ولا fourth. تمام، أنا ممكن أختار first وممكن أختار fourth. I'm in the fourth year of preparatory school و I'm the first year of the preparatory school. لكن في مشكلة يا شباب، إن إحنا ما عندناش هنا سنة رابعة إعدادي، يبقى I'm in the first year of preparatory school. Okay. How are you? How old? How age? How name? يبقى how what? How old are you? How old ده استفهام معناها كم عمر. Okay. Is your first name? Who is your first name? What is your first name? When is your first name? ها نقول ايه؟ نقول what is your first name? What is your first name? هلا is 3 years old ولا 30 years old ولا 13 years old. She is in the second year of preparatory school. ها نقول ايه؟ طب احنا ايه اللي عرفنا بهلا؟ ما يمكن يكون عندها 3، ممكن يكون عندها 30، ممكن يكون عندها 13. نقول احنا ايه بقى المشكله بتاعتنا؟ ان ازاي طالبه يعني واحده عندنا in the second year of preparatory school في سنه تانية اعدادي هيكون عندها 3 سنين؟ how come؟ مش هتيجي. يكون عندها 30 سنه برضو مش هتيجي. يبقى 13 years old. 13 years old. I not born in Irish. I is born. I am. I was. احنا خدنا الاكسبريشن ده من سنة أولى، إن عندي was born و were born. يبقى I was born in Irish. I was born in what? In Irish. بنكمل برضو في التشويس. بيقول mom is at the university. is a hotel manager at the university. بتعمل ايه يعني؟ scientist at the university is a work at the university. طبعا is a scientist at the university عالمة في الايه؟ في الجامعة، موجودة في الجامعة. yesterday I on my grandfather's farm. yesterday طبعا refers to the past، بتشير للباست، صح؟ الباست هنا was ولا am ولا is؟ طبعا was، عندناش غيرها. what your father do. what does your father do. what is your father do. what was your father do. طبعا انا عندي 3 اسئله للسؤال عن الوظيفه. قلنا what does فلان do. what is فلان. what is فلان's job. يبقى هنا does فلان do، يبقى what does فلان do. يبقى هنا what does فلان do. وكمان من ضمن المعلومات اللي قلناها ان قلنا am و is و are و was و were بيجي بعدهم الفعل في ing. يعني مثلا what is your father doing not what is your father do او what was your father do. we born in Cairo. we was born. we were born. we are born. خدنا برضو الاكسبريشن تاني بتاع were born و was born. ما خدناش حاجة اسمها am born او is born او are born. يبقى يا اما was يا اما were. طب الاتنين موجودين يا مستر، يبقى we بتاخد ايه؟ we بتاخد were born. اوكي. I Egyptian. I am. I was. I is. طبعا I am Egyptian. ما تنفعش I was Egyptian لان انا ما غيرتش الجنسية بتاعتي. اوكي. where you born. where was you born. where were you born. where are you born. طبعا تاني بنتكلم بنقول ان born بتيجي مع was و were. was born او were born. طب هنا الاتنين موجودين، نشوف you بيجي معاها ايه؟ بيجي معاها where. يبقى where were you born. how are you. how old sorry. were you ولا is you ولا are you. طبعا how old are you. واحد ممكن يقول يا مستر طب انا اقول كم كان عمرك، اقول له ماشي بس مفيش اي كلمه تدل على الماضي. يبقى هنا الاجابه how old are you مش how old were you. ليه؟ لان مفيش حاجه تدل على الماضي. انا ممكن اقول له how old were you yesterday و how old were you last year، لكن انا ما جبتش حاجه تدل على الايه، على الماضي. بس السؤال العادي how old are you. نيجي بعد كده نكمل برضو. what is your father's. هنا ده السؤال الثاني او نوع السؤال الثاني عن الوظيفه. what is your father's job ولا work ولا do. what is your father's job. طبعا احنا قلنا الفرق بين كلمة job وكلمة work، ان كلمة job كلمة work معناها اللي هي anything you do، اي حاجة انت بتعملها that makes you busy، اللي بتخليك مشغول، دي اسمها work. لكن كلمة job دي مختلفة، دي ال specific work of someone، اللي هو يعني الشغل المعين بتاع شخص. اوكي. اللي هي مثلا a doctor examines patients and describes medicines وهكذا. يبقى what is your father's job. تاني حاجة ان job countable، اما كلمة work uncountable، يبقى ما اقدرش اقول works. يبقى هنا what is your father's job. وبعدين كده او كده احنا حافظين السؤال على الوظيفة. where do you live lives ولا lives sorry live. طبعا where do you live يعني اين ايه تعيش. where
you a week ago. A week ago refers to the past، بتشير إلى الpast. يبقى where ولا where am ولا where was you. طبعا في الماضي عندي was were، لكن you بتاخد where. يبقى where were you a week ago. كنت فين من أسبوع. A does experiments in his lab. A manager ولا scientist ولا player. طبعا مين اللي does experiments؟ excellent، scientist. يبقى a scientist does experiment in his lab. We to this flat last year. last year refers to the past، بتشير إلى الماضي. يبقى على طول directly أنا هختار إيه؟ moved. يبقى we moved to this flat last year. Dad lots of people in his job. Dad meet ولا meeting ولا meets. طبعا يعني ده permanent state، ده او ده daily routine، ده حاجه بتتكرر كل يوم، ده وظيفته في الشغل بتاعه او في الوظيفه بتاعته، بيقابل ناس كتير. يبقى ده present simple يبقى meet or meets. dad مفرد يبقى meets. هاني computers like ولا don't like ولا likes computer. طبعا like ما تمشيش مع هاني ولا don't like تمشي مع هاني، لان احنا عايزين likes وعايزين doesn't like. يبقى احنا عندنا likes هي اللي بتيجي مع كلمة هاني. يبقى انا عندي like و don't like ما يمشوش مع هاني خالص، يمشوا مع الجمع و I. يبقى I like I don't like، لكن هاني likes على طول، او لو النفي يبقى doesn't like. Okay, another piece of question. Read and correct the underlined words. Okay, he has a good work. He is a doctor. احنا قلنا لسه بنتكلم على كلمة work وكلمة job. He has a good job. عنده وظيفة كويسة. He has a good job. تمام. He is 10 years age. No, not 10 years age. It's 10 years old. يعني 10 سنين. He moved on a new flat. طبعا ده العنوان بتاع اليونت. He moved to a new flat. يبقى move to يبقى ينتقل يعيش فيه. A manager does experiment in his lab. No, a manager doesn't do experiments in his lab. لا، اللي بيعمل كده scientist. خلاص، يبقى ايه؟ a scientist. اوكي. نكمل. He is my sister. How come ان he is my sister؟ هو حاطط لي خط تحت my sister. He refers to to a male. اوكي، بتشير الى ذكر مذكر، يعني ونقول he is my brother. He is my brother. I born in 1998. I born in 1998. يبقى نقول هنا I ايه؟ I excellent. ما عندناش حاجة اسمها I born، نقول I was born. وطبعا لو كان في حاجة ضمير تاني غير I كان ممكن اختار were born. He is at the first year of preparatory school. واحنا بنقرا قلنا ان الكلام ده مهم. He is at the first year of preparatory school، يعني هو في سنة كام؟ في سنة تانية أولى إعدادي، لكن هنا مش in. Dad meet a lot of people in his job. ده طبعا من الريدنج يا جماعة. طبعا dad meets not meet. طبعا ما ينفعش، احنا قلنا ال present simple like or likes. اوكي، يبقى هنا عندنا ايه؟ likes أو meets. اوكي، بعد كده write question using the words in brackets. My name is تامر. What؟ عشان اعمل سؤال يا جماعة لازم تشيل الإجابة. طبعا احنا عارفين ان السؤال سهل، يعني ممكن اجيبه على طول، لكن احنا نقول دايما نشيل الإجابة. الإجابة هنا مستر تامر. الإجابة هنا مستر تامر. هحط what. اوكي، وبعمل حساب ان هشيل مستر تامر او تامر سوري. اوكي، وبعدين الهيلبنج فيرب الفعل المساعد is، وبعدين my تبقى بس your. my name الفعل تتحط هنا بس my هتبقى your. يبقى what is your name. what is your ايه name. I am 13 years old. how old. how old الإجابة بتاعتها من أول sorry I am 32 years old. الإجابة بتاعتها من أول 32 years ايه old. يبقى هنا هنحط how old، يبقى هنشيل 32 years old. بعد كده الفعل المساعد am المفروض تنزل هنا و I تنزل هنا، لكن أنا هحول I am ل are you. I am ل are you. يبقى how old are you. كم عمرك أنت. We live in العريش. where دي أداة استفهام بتسأل على كلمة in العريش. الإجابة بتاعتها in العريش. in what. in العريش. فيقول هنا where دي أداة الاستفهام. where دي أداة الاستفهام. طيب بعد where فعل مساعد. فعل دي أداة الاستفهام بعدها فعل مساعد. طيب الفعل المساعد هنا مفيش فعل مساعد يا مستر. نقول الفعل المساعد ده بسرعة تاني. am is are was were has got have got had وتصريف التالت مجازا بنقول had got، وأفعال ناقصة will would can could shall should may might must. تمام. طيب مفيش يا مستر ولا واحد من دول، نجيب من عندنا do أو does أو did. where أنا عندي هنا we live دي مضارع يبقى do أو does، مع we يبقى do، يبقى where do. خلاص، we ممكن نحولها we خليها we أو نحولها ليو. يبقى where do you live. where do you ايه live. فين انتوا بتعيشوا. فين انتوا بتعيشوا.
بيقول لي بعد كده my father is a hotel manager. انا عايز اسال بوات هنا، اكيد هسال على ايه؟ على الجوب، يا هوتيل مانجر، هوتيل ايه مانجر. بصوا بقى، انا ممكن اعمل سؤال اقول what is your father، what is your father، او what does your father do، او what does your father do، او what is your father's job. يبقى نشوف الاجابات، نقول what is your father's job، دي اول ايه؟ اول اجابه. خلاص مفيش غير الاجابه دي، اديني قلت لكم الاجابات التانية. يبقى what does your father do و what is your father بس. I was born in جيزة. عايز احط سؤال، اعمل سؤال بوير. وير الاجابه بتاعتها in جيزة، ان جيزة. يبقى وير اداه الاستفهام، بعد كده الفعل المساعد was ينزل هنا، I هتحول ليو، يبقى اذا was هتحول لايه؟ لوير. يبقى I تتحول هنا ايه؟ ليو زي ما قلنا. يبقى where were you، والفعل الرئيسي born. where were you born. داليا was born in 1990. يبقى عايز اعمل سؤال بوين. وين هنا الاجابه بتاعتها in 1990، in 1990. يبقى نقول داليا was born in 1990، عايز اعمل عليها سؤال بوين، يبقى هحذف in 1990 وهقول وين، وبعدين اقول فعل مساعد was زي ما هو، مش هيتغير عشان داليا زي ما هي هتنزل. اوكي، when was داليا وبعدين born. اوكي، I like computers. I like computer. انا هنا بسأل على الانترست بتاعتك. اوكي، هقول لك كسؤال دايركت كده، فاقول ايه؟ what، الاجابه طبعا كمبيوتر. what وبعدين مفيش فعل مساعد اجيب من عندي do or does or did the present، يبقى اجيب do or does مع I، يبقى do، يبقى what do، وبعدين الفاعل you، وبعدين like. what do you like. اتمنى يكون الكلام مفهوم. بيقول لي rearrange the following words to make correct sentences. اوكي، عندي كلمات، والكلمات دي كلها موجوده يا اما من الريدنج يا اما من التاب سكريبتس. بيقول لي moved وماي وهاز وفاميلي وجاست وكايرو تو. يبقى هنا ايه؟ نقول ماي family has just moved to Cairo. My family has just moved to Cairo، يعني عيلتي لسه نقلة للقاهرة. هنا in، وطبعا in دي مش كابيتال لتر المفروض. I am وyear وفيرست وسكول وذا فيرست وبريباراتوري وof. يبقى I am وin، وانا قلت ان الجملة دي مهمة. I am in the first year of preparatory school. اوكي، manager وداد وهوتيل وis. يبقى dad is a hotel manager. اوكي، dad is a hotel manager. meets people وداد وin وof وhis وlot of وjob. يبقى dad، الجملة دي خدناها كذا مرة، meets a lot of people in فين his job، in his ايه job. يبقى dad meets a lot of people in his job. لازم الجملة تبقى، الجمل لما اقراها لازم يكون لها معنى، ما يبقاش برتب كده وخلاص. اوكي، another piece of question بيقول لي supply the missing parts on the following to many dialogues. اوكي، بيقول لي what are your hobbies. انا ممكن اقول في كلمة what في الإجابة على what are your hobbies، ممكن اقول I like كذا، I like كذا، وممكن اقول كذا and كذا are my hobbies. تعالوا نشوف كده، نقول I like reading. What are your hobbies؟ ايه الهوايات بتاعتك؟ I like reading. دي من ضمن التعبير، او زي ما قلنا طرق التعبير عن الانترست. ممكن اقول I am interested in reading. I am fond of reading. ممكن اقول my hobbies are reading، او is reading. My hobby is reading. اوكي، او reading is my favorite hobby. She is a scientist. يبقى انا عايز اسال سؤال هنا عن الوظيفه. She is a scientist. يبقى what is mom؟ what is ندى؟ what is ندا's job؟ what does ندى do؟ تعالوا نشوف السؤال. what is your mother's job؟ what is your mother's job؟ يعني ما هي وظيفة ايه مامتك؟ what is your mother's ايه job؟ تمام. بيقول لي complete the following dialogue between two students who are meeting for the first time. عندي كلمات موجودة المفروض أكمل بيها. a scientist، my name، have you got، where do you have got. بنقول هنا what is your name، يبقى الإجابة is سامي شكري. نقرأ الديالوج الأول. you live، ده سؤال، وبعدين you live، قال له I live in the جزيج. بحاول أتخيل الإجابات. how many brothers and sisters؟ قال له I have got a brother and a sister. قال له what is your father؟ قال له he is كذا. تمام، انا اعتقد ان كده وصلنا لنسبه كبيره جدا، او وصلنا لكل الديالوج. what is your name؟ هقول my name is سامي شكري. my name is سامي شكري. I live in the جزيج. يبقى هنا السؤال ايه؟ where do، where ايه؟ where ودو. هو جابها لي فوق اهو، الاختيارات فوق. where do
قال له how many brothers and sisters. عندي يا مستر you have got و have you got، اختار انهي واحده فيهم؟ اقول لك ان how many brothers and sisters دي كلها كده اداه استفهام. خلاص انا عايز بعد اداه استفهام ايه؟ فعل مساعد ولا فاعل؟ يقول لي فعل مساعد، يبقى have you got ولا you have got؟ يبقى صح، برافو، have you got. have you ايه؟ got. I have got a brother and sister. قال له what is your father؟ قال له he is what is your father؟ يعني وظيفته. what is your father's job؟ يبقى he's a scientist. he's what؟ he's a scientist. Here we come to the end of lesson 1. Let's move to lesson 2. نرجع تاني لسؤال choose. بيقول لي choose a correct answer from A, B, C or D. بيقول لي you must have a to travel to another country. You must have what؟ ها؟ أكيد you must have a passport to travel to another country. أكيد مش plane. يعني واحد ممكن يقول لي plane يا مستر، أقول له مش كل الناس اللي عندهم طيارات، مش كل الناس اللي بيسافروا عندهم طيارات، هو بيحجز تذكرة بس وخلاص. يبقى you must have a passport to travel to another country. We meet in the sitting room. We meet guests, family, teachers, classmates. We meet what? أو we meet who in the classroom? We meet guests. guests يعني in the sitting room. sorry. guests يعني ايه؟ يعني الضيوف أو النزلاء. What is your of birth? What is your of birth؟ قالوا it's the 25th of September. يبقى what is your place ولا date ولا dress ولا name of birth؟ What is your date of birth؟ لأن ده date. You should fill in this from Bill guest form with information about yourself. We should fill what؟ A form. Okay, استمارة. Are you single or married? Are you thin or fat? Are you tall or short? Are you clever or bad؟ يبقى هنا ده سؤال. Are you single or married؟ هل انت متزوج اعزب ولا متزوج؟ السؤال ده خدناه. What is your nation nationality national sorry international. What is your nationality? What is your nationality? What is the of your stay؟ قال له 5 days. قال له what is the length? What is the long? What is the time? What is the address؟ أكيد what is the length. بيقول لي I ask you some questions. قال له of course. قال له do I ask you ولا can I ask you ولا will I ask you ولا did I ask you؟ أكيد what؟ أكيد can I ask you some questions؟ ممكن أسألك بعض الأسئلة. قال له of course. What is your؟ قال له سامي شكري. أكيد what is your address ولا name ولا number ولا nationality؟ What is your name؟ What is your؟ قال له Egyptian. What is your What is your nationality؟ What is your؟ قال له it's 7497946. قال له what's your ايه ده؟ date of birth ولا passport ولا number؟ What is your telephone number؟ What is your؟ قال له I was born on 20th May 1961. What is your date of birth ولا place of birth ولا telephone number ولا address؟ What is your excellent date of birth؟ What is your؟ قال له it's 132 حسن صبري ستريت زمالك كايرو. ها نقول ايه؟ What's your address؟ العنوان. Are you staying in South Inn Hotel؟ قال له I'm staying for 3 days. يبقى how long؟ how old؟ how many؟ how much؟ يبقى how long كم طول المدة. بيقول لي dad in a hotel in شرم الشيخ. he likes his job. بيحب وظيفته. يبقى this is his job. يبقى he works. he works. Ali the car now. now refers to the present continuous. صح؟ احنا عندنا now بتشير المضارع المستمر. المضارع المستمر اللي هو is و am و are والفعل فيه ing. يبقى هنا is washing. is washing. Supply the missing parts in the following 2 mini dialogues. قال له can I ask you some question؟ قلنا لما حد بيطلب منا حاجة بشكل شيك بيقول لي can I ask you some question؟ can you open the door؟ اقول له yes sure أو with pleasure أو of course. يبقى هنا نشوف ايه؟ نقول yes sure. بيقول لي my name is حسن هاني حسن. يبقى هنا السؤال ايه؟ أظن سؤال سهل. what is your name؟ what is your nationality؟ يبقى نقول ايه؟ what is your nationality؟ نقول I am Egyptian. ممكن نكتب Egyptian بس. It's 1132133. يبقى دي ايه؟ What's your telephone number؟ What's your telephone number؟ يقول لي what's your date of birth؟ أنا ممكن أقول it's
واكتب التاريخ ميلادي، او ممكن اقول I was born واكتب التاريخ. يبقى I was born on 25th September 1978. I was born in، طبعا كل واحد يكتب تاريخ ميلاده زي ما اللي يريحه. It's 23 July Street العريش. يبقى هنا نقول ايه؟ نقول ده عنوان، يبقى what is your address. what is your address. الناس اللي مركزة في الشرح تعرف تعمل الأسئلة بشكل سليم. what is your what's your address. how long are you staying in Egypt. how long are you staying in Egypt. يبقى أنا أشيل أداة استفهام ويفضل عندي are و you، يعني أعمل بينهم مقص، يبقى I am staying in Egypt for 3 years أو I am for 3 days sorry. يبقى هنا I am staying in Egypt for a week. I hope you like your stay here. I hope you like your stay here. لما حد بيتمنى لي حاجة كويسة مثلا زي كده I hope you like your stay here، فأنا بقول له إيه؟ بقول له yes sure أو I'm sure أو thank you. يبقى I am sure I will وبعدين بنقول له thank you. هنا بيقول لي look at the picture and write a short paragraph of 4 sentences about أو on yourself. هنا مفيش صورة طبعا، هنتكلم يعني عن نفسنا، فنقول هنا علي و 13 years old و Egyptian والعريش. فنقول هنا علي، يبقى عايز احط كلمة علي في جملة، فاقول my name is علي أو I am علي. يبقى هنا my name is علي أو I am علي. 13 years old أهم حاجة يا جماعة احنا بنبدأ بكابيتال لتر وبننتهي فول ستوب. I am 13 years old بعبر عن الايدج بتاعي. I am 13 years old. احنا اتكلمنا باستفاضة ازاي نعبر عن النيم والايدج والناشوناليتي والبليس اوف بيرث والديت اوف بيرث والتليفون نمبر والكلام ده كله. اوكي، يبقى I am 13 years old. Egyptian يبقى I am Egyptian. I am Egyptian. العريش يبقى هنا I live in العريش. I live in العريش، عايش في العريش. بيقول لي read and correct the underlined words. بيقول لي complete ده from. احنا نبهنا او انا نبهت ان في فرق بين كلمة form و from، وطبعا المعنى او الفرق كبير، لكن السبيلنج هو قلب الحرفين ال O وال R. يبقى form غير كلمة from. نركز. My address is 23 July Street. My address. How long are you going to visit in Cairo? No. How long are you going to stay in Cairo? Okay. بيقول لي write question using the words in brackets. My name is Sami Shukri. يبقى هنا what is your name. I am Egyptian. يبقى what إيه؟ What is your what? What is your nationality? What is your nationality? اللي هي الجنسية. It's 3329328. يبقى ده what إيه؟ What is your telephone number? ده telephone number، يبقى نسأل what is your telephone number. What is your telephone number. I was born on 25th July 1999. هنا what ما قاليش where. when sorry. لو قال لي when يبقى when were you born. لكن هنا what يبقى what ايه؟ what is your date of birth. what is your date of birth. اوكي تمام. بيقول لي برضو write questions. بيقول لي it's 23 July Street Cairo. what is this. ما قاليش where. لو قال لي where، حتى لو قال لي where ما قاليش I live in، يبقى هنا نقول it's 23 July Street Cairo. يبقى what is your address. what is your address. This is an address، يبقى نقول what is your address. I'm staying for 3 weeks. what كان ممكن يقول لي how long، اقول له how long are you staying، لكن هنا يقول لي what is the length of your stay. what is the length of your stay. I was born in 1999. هنا نقول ايه؟ when. يبقى when أداة استفهام، طبعا الإجابة بتاعتها in 1999، يبقى نقول when أداة استفهام وبعدها الفعل المساعد was، لكن هيتحول ل where عشان you هتتحول ل I. يبقى when were you born. right question برضو. I'm staying in London for 2 weeks. how long. how long أداة استفهام، الإجابة بتاعتها for 2 weeks. يبقى how long الفعل المساعد are والفاعل you وبعدين staying in London. يبقى how long are you staying in London. I was born in the Gazig. هنا بيقول لي what. طب لو قال لي where يبقى where were you born. what ايه ده؟ هنا ده place of birth. place of birth يبقى what is your place of birth. what is your place of birth.
هنا بيقول لي I was born in the Gazing نفس الجملة، لكن بيقول لي where، يبقى هنا where وبعدها عادي أداة استفهام اللي هي where بعدها فعل مساعد اللي هي was. قلنا هيتحول ل where عشان I هتتحول ل you، يبقى where were you وبعدين كلمة born. بيقول لي read the following then answer the questions. احنا ممكن نعمل بوز على الفيديو ونقرا القطعة براحتنا، ماشي نقراها مع بعض. One day a mouse went out to find something to eat. He ran through some tall trees. He ran into a lion. The lion caught the mouse. He caught him strongly and didn't let him go. Please let me go, said the mouse. One day I'll help you. The lion laughed. How could a little mouse help me? I'll help a lion. He thought. Very well, the lion said, I'll let you go. The mouse thanked the lion. The next week, the mouse was looking for something to eat. He saw the lion under the tree, but the lion was tied tightly in a net of strong ropes. The mouse cut the ropes with his sharp teeth. The lion was free and thanked the mouse. تمام؟ طبعا القصة مشهورة. How could the mouse help the lion? How could the mouse help the lion؟ ازاي الماوس قدر يساعد اللاين؟ بنقول the mouse cut the rope with its sharp teeth. قطع الحبل بسنانه الحادة. Where was the lion tied؟ بنقول under a net of strong rope. كان مربوط تحت شبكة أو كان محجوز تحت شبكة من حبال قوية. The mouse was clever ولا bad؟ stupid careless. طبعا the mouse was clever. The mouse cut the ropes with his strong what tail ولا leg ولا teeth ولا head؟ طبعا معروفة strong teeth. The mouse went out to find something to eat. Here we come to the end of lesson 2.